Krishna. So this is our third and last session. Итак, сегодня наша третья и последняя встреча. Paskutinis užsiėmimas. We're speaking something about some of the teachings of Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. Мы расскажем что-то из учения Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура. In connection with community. В том, что связано с общинами. So today, and we're also speaking a little something from some Braja Lila in that connection. И также в этой связи мы расскажем что-то из Враджа Лилы. Today we want to speak about some things from Шрила Bhaktisiddhanta about who can become guru. Сегодня мы хотим процитировать Шрилу Бхактисиддханту о том, кто может стать гуру. And also in that connection, a purport of the pastimes of the Keshi demon. Также в этой связи я прочитаю один из комментариев о приключениях демона Кеши. So Шрила Bhaktisiddhanta Сарасвати Тхакур once wrote in one article. Итак, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур в одной из статей написал, that we should not make disciples until we've become liberated or a pure devotee. Тот, кто еще не стал освобожденным или чистым преданным, не должен принимать учеников. We must first take shelter of a bona fide guru, become a disciple, and listen to the topics of Krishna from his mouth. Сначала нужно стать истинным учеником, принять авторитетного гуру и слушать о приключениях Кришны из его уст. Then you have to do everything you have to put everything you've heard into practice. Затем необходимо применить все, что мы услышали на практике. And repeat it to others with humility. И передавать другим со смирением. After doing this for some time, you must become guru yourself. Когда вы это какое-то время делаете, вы обязательно сами станете гуру. You should not intentionally remain a lightweight for the rest of your days. Вы не должны специально до конца дня оставаться легковесом. The word guru in Sanskrit means a teacher, but guru also another meaning is heavy. Слово гуру на санскрите означает учитель, но другое значение этого слова – тяжелый. This is a kind of self-deception. Это такой вид самообмана. Become guru means to become a genuine devotee. Стать гуру значит стать истинным преданным. Engaging all your senses in the service of Krishna at every moment. Задействовать все свои чувства в служении Кришне, каждое мгновение. This does not mean that you absolutely have to make disciples. Но это не обязательно значит, что вы абсолютно необходимо вам завести учеников. Even so, if it is God's will, some pure devotees teach Krishna consciousness for the benefit of others. Но в любом случае, если на то будет воля Бога, то некоторые чистые преданные будут учить других в сознании Кришны. Bhaktisiddhanta was once asked. Однажды Бхактисиддханту спросили, Do we have to make disciples? а мы должны принимать учеников? And here's his reply. И вот его ответ. We don't have to make disciples, we have to become disciples. Мы не обязаны принимать учеников, мы обязаны стать учениками. In other words, we have to remain constantly engaged in the service of Krishna and the spiritual master. Другими словами, мы должны быть постоянно заняты служением Кришне и духовному учителю. He said that, let me see if I can go down and find it here. Постараюсь найти. The genuine guru does not make anyone his disciple. Истинный гуру никого не делает своим учеником. Rather, he makes everyone his guru. Наоборот, он делает каждого своим гуру. By turning those who have no interest in Krishna into devotees. Он превращает тех, кому нет никакого дела до Кришны, в преданных. He tries to give Krishna pleasure by engaging everyone in his service. Он старается порадовать Кришну, задействуя каждого в служении ему. The guru's vision is that everything has importance. Видение гуру такое: важно каждая мелочь. Thus, his every action is an act of devotion. Поэтому каждый поступок его – это действие в преданности. The master sees the guru everywhere. Духовный учитель видит повсюду своего гуру. And everything related to Krishna. И он видит, что все связано с Кришной. For him, nothing is insignificant. Для него нет ничего незначительного. Nothing is seen as the object of his senses. Ничего не кажется ему объектом чувств. He does not see this world as a mundane creation. Он не смотрит на этот мир как на мирское творение. The guru's work is a lot like that of a medical professor in the university. Труд гуру очень похож на труд врача в университете. He's not making students. Он не делает учеников. He's making doctors. Он делает
докторов из людей. Similarly, the guru is making other gurus. И точно так же гуру делает других гуру. If the Vaishnavas do not accept the role of guru, Если вайшнавы не принимают роль гуру, then the transcendental family of Vaishnavas will dwindle and disappear. то трансцендентная семья вайшнавов схлопнется и исчезнет. But there's a problem. Но есть проблема. The problem is that as soon as one becomes a guru, he's no longer a Vaishnav. Проблема в том, что когда человек становится гуру, он уже не вайшнав. Therefore, it's not proper to act as guru if one is not qualified. Поэтому неуместно действовать как гуру, если ты не квалифицирован. Auspicious results for the disciple and fall down for the guru. Это приведет к неблагоприятным результатам для учеников и к падению гуру. The spiritual master does not identify himself as a guru. Духовный учитель не отождествляет себя с гуру, он не считает себя гуру. Inner identification as a servant of God is too powerful. Внутри он считает, что он слуга Бога, и именно в этом его отождествление. Sorry, can you repeat what's the last word? His inner identification as a servant of God is too powerful. Он слишком сильно отождествляет себя со слугой Бога, слишком сильно считает себя слугой Бога, чтобы считать себя The гуру. spiritual master thinks of himself as guru, Но если духовный учитель считает себя гуру, then the first vowel of his name changes, то первый слог его имени меняется. Pirmoji balsė pasikeičia žodyje guru. and he becomes Guru, И он становится гору, a cow. коровой. Karvė. The genuine guru is engaged 24 hours a day in Lord Krishna's service. Истинный гуру 24 часа в сутки занят служением Кришне. He acknowledges no duty Служением Jis Господу. nepriima į Он не воспринимает никаких other than обязанностей, serving Krishna. помимо служения Кришне. tai tarnystę Krišnai priima. Thus, the only person who's qualified to do the work of a guru Поэтому единственный, кто достоин выполнять труд гуру, is the devotee who is completely committed to his own spiritual master это преданный, который полностью предан своему духовному учителю, Savo dvasiniam mokytojui. and has made service to him his life. который сделал служение духовному учителю своей жизнью. Jo gyvenimas. Then Šrila Bhaktisiddhanta, he quotes a song written by his father, Thakur Bhaktivinoda. Tuomet И Šrila далее Шрила Бхактисиддханта цитирует песню, написанную его отцом, Бхактивинода Такуром. Amito Vaishnava, he Buri Hoile, Amani no Hobo Ami Bolon. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Ram Ram. Pratistasa asi hridoya dushive, Hoibo niraya gami. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. He says that Amito Vaishnava Ebudi Hoile. If I take this mentality that I'm a Vaishnav, jis sako, kad Он говорит, если я в таком настроении, что я вайшнав, ar everybody nemato. said, Doyal Govinda Prabhu, very senior devotee, came and gave me a garland. Доял Говинда Прабху, очень старший преданный, принес мне гирлянду. Ir uždėjo man girliandą. I'm sitting in this chair. I must be a Vaishnav. Aš Я sėdžiu сижу на этом стуле, должно быть, я вайшнав. būti vaišnavas. If we start thinking like that, Jeigu Но если мы начнем так думать, it's very, very tai dangerous. yra labai. это очень-очень опасно. Amito Vaishnava Ebudi Hoile Amani Nahobo Ami. Then I won't be able to give respect to other people. Тогда я не смогу уважать других людей. Vos kitiems žmonėms. Pratistasa asi hridoya disibe hoibo niraya gami. And then this desire for pratista, for position will come. Тогда придет желание пратишки, какое-то положение в обществе. Apsireikš. And I'll think, maybe they'll invite me to speak at the Baltic Summer Festival. Ir tuomet И я буду думать, может, меня пригласят прочитать лекцию на Балтийском фестивале летом. And the Vasaros devotees will festivaly. come. They'll clap their hands. ir И susirinkti придут преданные, будут мне хлопать. rankomis. They'll live stream it on the internet. Это будет в интернете транслировать. Gyva transliacija per And I'll internetą. become famous. И я стану знаменитым. Bus populiarus. And we think then this is the purpose. Ir Мы mes думаем, что цель именно в этом. I remember some years ago, one senior devotee once told me, Madhavananda,
you have to think about your career in ISKCON. Помню, несколько лет назад один старший преданный сказал: Мадхавананда, ты должен задуматься о своей карьере в Искон. Кар'єра Іскони. I really had a bad day after that. И после этого весь день пошел на смарку. I didn't come here for a career. Я сюда не за карьерой пришел. Does anybody really want a career in ISKCON? Кто-то вообще хочет в мире карьеру в Искон? Тепер кажеш, It means хто a має. lot of headaches and problems. Huh? Якщо тих, Сплошная головная боль и проблемы. тих до проблем, I came here because I had problems. а твій Я сюда пришел, потому что у меня были проблемы. I came here because I wanted to solve my problems, Я сюда пришел, потому что хотел решить проблемы. not to have some position. Не для того, чтобы получить какое-то положение. But it's what happens when people become bahirmukh or external persons. Bet štai kas Но когда человек становится бахирмукха или внешней личностью, žmonėmis. They start seeing things in an external way. они начинают все внешне смотреть на вещи. Why did they give Dayal Govinda the Mahaprasad and not me? Почему Даял Говинде дали Махапрасад, а не мне? O ne man. I joined 2 weeks before he did. Aš Я же pris... за 2 недели до него присоединился. I'm senior to him. Я же старше него. It's not fair. Ne. Это нечестно. And we develop this attitude of entitlement. И у Ir нас развивается отношение такое, что нам все должны. galima titulo požiūrį kažkokį. Attitude of entitlement is poison. И это отношение — это яд. Titulų požiūris yra nuodingas. It's poison for my personal bhajan, Такое настроение портит мой личный баджан and it's poison for our society. и отравляет наше общество. Bendrijai. Haridas Thakur is Lord Brahma. Haridas Харидас Такур, Лой Брахма. Brahma. It was Lord Brahma who installed the deities of Jagannath, Baladev, Subhadra, and Puri. Харидас Такур — это Господь Брахма, и именно он установил божества Джаганнат, Баладева, Субхадра в Джаганнатхапуре. But when he visited there again with Sri Chaitanya Mahaprabhu, they wouldn't let him in the temple. Но когда он снова пришел в игры с Чайтанья Махапрабху, его не пустили в храм. Turbūt tai niekas jo neleido į šventyklą. Prabesh Nishad, entrance forbidden, they said. Aha. Сказали ему, вход воспрещен. Įėjimas Now, uždraustas. he could have gone and said, excuse me, don't you know who I am? Он же мог сказать: так простите, вы что, не знаете, кто я такой? It's me, Lord Brahma. They I are. installed the deities here. Я Господь Брахма, я когда-то здесь божества установил. Dievybės. Get out of my way, you insignificant creature. Убирайся с дороги, незначительное существо. Taigi, He could have žmoneliai, said, don't you know, it's me. I'm the Namacharya. juk Он мог сказать: я жена Мачарья. Arija. And Chaitanya Mahaprabhu and I, we're like this. И мы с Чайтаньей Махапрабху были очень близки. Tokie. You should let me in. Пропустите меня. But he didn't. Bet Но нет, он так не And by сделал. doing Krishna that, he Nagari. taught us that if we want to do our Nam Bhajan, we have to give up the attitude of entitlement. И тем самым показал нам, что если мы хотим совершать Нама Баджан, мы должны избавиться от этого настроения, что нам кто-то что-то должен. Tenu kampam sisamikshimano bunjana evatmikritam vipakam. The only thing I'm entitled to is a kick in the face. vieni Единственное, что мне кто-то должен, это меня в лицо должны пнуть. That's what I deserve. Вот чего я заслуживаю. pelniau. So if I start having this attitude, then I try to make the Vaishnavas into my servants. Tai Но если у меня появится такое настроение, я буду стараться сделать Вайшнава своими The слугами. Vaishnavas are the most worshipable persons. А Tačiau Вайшнавам нужно поклоняться. nusipelno didžiausios And I pagarbos. completely spoil my spiritual life. Ir Но tokio я полностью испорчу свою духовную жизнь. And gyvenimo. we completely destroy our Vrindavan community. Ir vis Мы полностью уничтожим нашу общину, которая должна быть Вриндаваном. tai yra Vrindavano bendruomenė. Our Vrindavan community is not like the Russian Orthodox Church community Ir Vrindavano Наша община Вриндавана — это не как община Русской Православной Церкви or the Christian community ar или krikščionybės христианская община, or the Islamic community или исламская община, or the Hindu community. или индуистская община. The Vrindavan community is a community where everyone is selfless В Vrindavimas общине Вриндавана каждый бескорыстен. yra visiškai be savanaudiškumo jausmo. and they want to just serve Krishna for his pleasure. И все хотят просто служить Кришне для его удовольствия. Malonumo. So it's a difficult thing. Tai И yra это трудно. We were speaking some negative things about temples. apie Мы кое-что плохое говорили про храмы. švengiamus dalykus. Doyle Govinda Prabhu was getting very angry with me. Todėl Дэл Говинда Прабху на меня очень рассердился за это. Makes me very nervous. Я очень нервничаю из-за этого, He's an angry person. jis yra piktas, потому что кто-то злой сидит в зале.
But temples are very, very important. Tačiau Но храмы — это очень-очень важно. labai And we have reikšmingas to always support temples. Ir Мы mes- должны всегда поддерживать храмы. tinklas. Temples are the means by which we preach, we make devotees. Храм — это наш метод проповеди, там мы делаем преданных. Kuriame Temples are those sudaužus. things which we create community with. Храм — это инструмент создания общины. Mes kuriame bendrijas, bendruomenės. Temples are the vehicle that we can do service to Srila Prabhupada with. Храм — это способ, которым мы можем послужить Шриле Прабхупаде. Šilai It's Prabhupadai very important. We should preserve temples. Это очень важно, мы должны сохранять храмы. tiklas. Is that better, Dwaglavinda Prabhu? Так Ar jau лучше dabar- будет, да, Илга Прабху. Vanda Prabhu. Dabar geriau. Now I have a question for everybody. Теперь у меня для вас вопрос. Turiu. How many of you would like to go live in the temple? Кто из вас хотел бы жить в храме? Gyvent šventyklai. 1, 2, Раз, два, 3. три. Kurioj šventyklai? Which temple? In which temple? Смотря в каком храме. That's the question. Va- Вот главный вопрос. Klausimas, kurioj That's šventyklai? exactly the question. Čia būtent reikšminis See- klausimas. Sometimes, because there was a lack of enthusiastic response to how many of you want to live in the temple, Kadangi Порой нет такого энтузиазма у преданных, кто из вас хочет жить в храме. šventykloje tą klausimą. I can see that a lot of people are not so much interested in that. Na, И matau, я вижу, что это не так уж кому интересно. Temples are important. bet Но храмы — это важно. šventyklų. The temple saved us. Храмы нас спасают. The temple should always be preserved. Šventyklos Храмы все должны сохранять. net palaikomos. If we Salvas. say, like sometimes devotees you see, the temple is everything in Prabhu, if you don't stay in the temple, you're in Maya. Bet Но jeigu если мы скажем, храм — это самое главное, и Прабху, если вы не хотите жить в храме, то вы в мае, gyveni šventykloje, tu esi majai. You'll fall down. Tai jūs вы падете. If we say like that to people, then the spontaneous, sweet nature of Krishna consciousness changes. Если мы такое говорим людям, то спонтанность и сладкая природа сознания Кришны меняется. asmeniški meilės santykiai Krišnos sąmonė išnyks. But we need temples. Bet mums reikalingos But we should šventyklos. understand the purpose and role of temples. Храмы необходимы, но мы должны понимать их цель и их роль. Vaidmenį. It's not true what some people were saying that you absolutely have to live in the temple. Tai То, nėra что говорят некоторые, что обязательно необходимо жить в храме, это неправда. šventykloje. Perhaps in the beginning, Nu, gal- Может быть, для начала, да, хорошо. when there was no other Krishna conscious option. kai nėra jo Когда не было никаких других вариантов создания Кришны. Krišnos sąmonės pasirinkimo. Once a devotee, he told my Guru Maharaj privately, he said, Maharaj, I just can't live in the temple. Однажды один преданный сказал моему гуру Махараджу в личной встрече: «Махарадж, я больше просто не могу жить в храме». Tikloje. And my Guru Maharaj replied to him, said, Are Baba, how long will you go on living in kindergarten? А гуру Махарадж ему ответил: «Баба, так сколько вы собирались в детском саду жить?» Now that may sound rather negative. Nu, tai Может звучить негативно. pakankamai But first of neigiamai. all, you should understand, my Guru Maharaj, before he came to Krishna consciousness, to Srila Prabhupada, my Guru Maharaj was a school teacher. Но прежде всего должны понять, перед тем, как мой гуру Махарадж пришел в сознание Кришны к Шриле Прабхупаде, он был школьным учителем. Jis buvo mokytojas. And kindergarten is very important. И детский сад — это очень важно. School is very important. И школа тоже важна. But what if you have someone who's going to the university Bet jeigu Ну turi что, если человек ходит в университет, universitetą and they just decide, I'm just going to stay in school the rest of my life? ir vis dėlto а потом решает: нет, лучше я вернусь в школу и там буду всю жизнь жить. Little unusual. Это немножко необычно. People, when they go to school, they graduate. kai žmonės Когда человек идет в школу, он выпускается. Some of mokykloje jie them- baigia ją. They stay with the school as administrators or teachers. Kai kurie iš jų А lieka, некоторые остаются в школе как учителя, Best администраторы. administrators, the best teachers usually. jie И tampa обычно администраторами становятся самые лучшие учители. mokytojais paprastai. But most people graduate Tačiau dauguma Но žmonių большинство людей and they go on выпускаются, and they have a family and a house and they have a business or job. выходят из школы, заводят семьи, дом, бизнес или работу. But they always remain faithful to their alma mater. bet jie Но nuolat всегда они остаются верны своей альма-матер. And they help with school functions sometimes. jie И порой помогают своей школе, своему университету. tai yra mokykloms They give funkcionuoti. donations, they go for festivals, the school reunions. Дают пожертвования, на праздники приходят, на собрания школьные. After someone's been a devotee for 10, 20, 30 years, Ir kai kažkas Когда кто-то преданный уже 10, 20, 30 лет, per 30 metų, it's acceptable. They can graduate, I think. tai priimti это приемлемо, что человек устраивает выпускной. Communities. ir tuomet jau reikia kurti Now, bendruomenę. what's the difference Он занят в общении. temple in a community?
Но в чем разница между храмом и общиной? Mokyklos ir The bendruomenės. temples are also communities. Храм — это тоже община. Bendruomenės. And Srila Prabhupada wanted the temples to be managed by charismatic leaders who inspire everybody. И что Прабхупада хотел, чтобы храмами руководили харизматичные лидеры, которые всех вдохновляют. Asmenybės, kurios visus kitus įkvėptų. And more or less, that's the way our temples run. That there's a sweet kind of community in the temple. Ir И maždaug примерно так и функционируют наши храмы. Всегда в храме прекрасная сладкая община. But it's not completely sweet always. bet Но tai не всегда она такая сладкая. gal ir saldu. Because you have an open door policy, which is open for everyone. Потому что есть политика открытых дверей. Храм открыт для каждого. Yra bet kam. That's the purpose of our movement. Tai И в этом цель нашего движения. We want to Tikslas. be able to give Krishna consciousness to everybody. I know they let me join, so it must be open for everyone. Мы хотим дать сознание Кришны каждому, но мне же разрешили присоединиться, так что должно быть открыто для каждого. Duris visiems. I was living in a cave before I joined. Literally, I was, according to my wife, I still am a caveman. Prieš prisijungti Буквально перед тем, как присоединиться к движению, я жил в пещере, хотя моя жена считает, что я все еще пещерный человек. But somehow they let me move into the temple. Но мне все равно разрешили переехать в храм. man gyventi šventykloje. So the temple is open for everyone. It's very, very important. Ten И šventykla храм открыт для каждого, это очень важно. yra labai labai But svarbu. we also need communities. Bet Но mums taip, также нужны и общины. You need a place to raise children. mums Нужно reikia место, где можно детей And воспитывать. sometimes the temples do some of that. Иногда храмы тоже занимаются But этим. the primary focus of the temple is usually outreach and preaching, book distribution, festivals, Но основная цель храма — это worship. šventyklų veiklos. проповедь, распространение книг, поклонение божествам. Whereas a community, the primary concern usually is raising children. O bent Хотя вообще не главная цель — это воспитание детей. auginimas. The saying is it takes a community to raise a child. Ir yra Такое toks, высказывание, что чтобы вырастить одного ребенка, нужна целая община. kas užaugtų. So we're in the temple. You may check on people when they want to join. What is your background? Na, И šventykla. если вы в храме, то вы должны проверять человека, если хочет жить в храме, откуда он пришел. You were in jail for molesting children. Если вы Aha, были в тюрьме за растление детей. tojama. Well, anyway, we all have problems in the past. You can join the temple. Ну ладно, у всех в прошлом были проблемы, можете присоединяться. Prisijungti prie Храм. It's šventyklos. okay. Tai yra Это tvarka. нормально. But we don't do that in the community. Но Tačiau в общине такого не пройдет. In fact, in the community, different communities have different moods. iš И tiesų на самом деле в разных общинах будет разное настроение. nuotaikas. And for a community to be successful, Kad bendruomenė būtų И чтобы община была you need to успешной, have a consensus, a general mood. Jums то настроение должно быть у всех одинаковое, примерно A общее. boy and a girl decide to get married. kaip Если berniukas юноша и девушка решают пожениться. tuokti. We've talked to a few boys and girls like that over the years. Nu, mes Нам встречались такие пары в течение этих лет. And I Okay. recommend to them that before you get married, you sit down and have a serious talk. ir Я aš всегда рекомендую им перед тем, как вступать в брак, посидеть и серьезно Ask поговорить. some basic questions. ir užduoti Ответить на основные вопросы. klausimus. Where do you want to live? Где хотите жить? What kind of house do you want to live in? В Kokį каком хотите доме жить? How gyventi. many children do you want to Kiek have? vaikų. Сколько хотите детей? Do you want to be very wealthy? Ar nori būti Хотите быть богатыми? Do you want to be simple? Или хотите просто жить? Do you want to be focused more on Krishna Bhakti? ar Хотите больше на Кришна Бхакти A сосредоточиться? lot of serious questions. ir Это daug серьезные вопросы. klausimų. Because now all of a sudden, when you get married, you have a roommate. Потому что внезапно, когда вы вступаете в брак, у вас всегда будет сосед по комнате. Difference is this roommate, you're stuck with them. Tai И мало skirtum, того, вы его не сможете сменить. kaip ir užstrigai So you have to Awesome. decide those things beforehand. Так что это нужно будет заранее решить. iškelti prieš. In the temple, we're very broad. We just accept anyone as long as they're not completely crazy or completely bad criminal. В Šventė храмах у нас очень широкие взгляды. Мы принимаем любого, если он, конечно, не полностью сумасшедший или не ужасный преступник. man praktiškai visus, jeigu nesi jau visiškai blogas asmo. But in the community, not only are we concerned about having that someone's not a criminal, Но в общине нас интересует не только то, что человек не преступник, Tik tie klausimai, ar kažkas buvo nusikaltelis, but we want to have the same mood in our community. savo но нам также важно, чтобы у всех было похожее настроение. čia nuotaika. As one person once said, living in a community is like being married to 40 people. Kaip vienas Один человек сказал однажды, верить в общину, жить в общине, это все равно, что вступить в брак с 40 людьми. žmonių Being married to one is difficult enough. Когда мы susituokus вступаем в брак с одним человеком, уже трудно. It's Sudėtinga. difficult with communities. ir Так bendru. что община это трудно. It's even more difficult with temples Dar А с храмами еще труднее. suomis. because there's not a general mood sometimes. Потому Kadangi что порой не бывает общего настроения. So nuotaikas. to keep things
peaceful, to keep things going night, Tam, Чтобы kad все было спокойно, чтобы все продолжалось, чтобы все двигалось. we have vyktų to make tęstųsi. sure that everybody's taking the medicine to drive out quarrel. Обязательно необходимо, чтобы каждый принимал лекарства, и чтобы каждый не вступал в ссоры. Kali kukur kadan jadi chao he, Kali yuga pavana Kali boya nasana, Shri Sachinandana gao he, Kali kukur kadan jadi chao he. Bhaktivinoda Thakur says that Kali is like a dog. Бхактивинода Тхакур говорит, что Кали — это как пес. It's a dog of quarrel. Это пес раздоров. And that quarrel is always coming in communities. И раздоры всегда появляются в общинах. Bendruomenėse. It's coming in marriages. В браках появляются раздоры. Tokios It's coming in brahmacharya ashrams. В брамачарьяшами появляются It's раздоры. coming everywhere. Повсюду они появляются. So we have to drive out that dog. dėl И to мы mes. должны выгонять этого пса. Mahaprabhu says you take a strong stick for that. Mahaprabhu sakė, kad tam Махапрабху говорит, что reikia. для этого нужна сильная палка. Stick of the holy name. Tai yra Палка святого имени. So doing kirtan, having Krishna katha together is the glue that keeps our communities together. Проводить киртаны, вместе проводить Кришна Катху — это тот клей, который связывает вместе наши общины. They say that more than 90% of the planned communities fail. Sako, Говорят, что больше 90% общин, которые запланированы, терпят неудачу. jiems nepasiseka. That's pretty bad. Довольно плохо. Man blogai. Why do they fail? Kodėl Почему неудача? kodėl jo žlunga? One of the main reasons is because they don't have a general conception. Viena iš И одна из главных причин в том, что у них нет общей концепции. koncepcijos. This is the same reason why many marriages fail. И по той же причине многие браки терпят неудачу. Girl got married. Mergina Девушка вступает замуж, ir jį galvoja. He's going to treat me like a и он princess. думает, он ко мне как к принцессе будет относиться. Bring me chocolates and flowers every day. Nešk Шоколадки, цветы будет каждый день носить. pės kiekvieną dieną. And instead, there's no chocolate, no flowers, O Но vietoj вместо этого никаких шоколадок, никаких цветов, dirty diapers, а грязные подгузники, vieni apatiniai and laundry. стирка постоянная. And you can't sleep at night. The baby's И crying. не получается спать ночью, ребенок плачет nes постоянно. vaikas verkia, And then the husband's just angry because you're gaining weight. А муж постоянно злой, потому что ты потолстела. įgauna vis daugiau svorio, antsvorio. And so people become disappointed. Ir И kaip люди разочаровываются. And Vishwanath Chakravarti Thakur, in one purport, he says that what is the cause of suffering in the Grihastha ashram? Вишванат Чакраварти Тхакур в одном из комментариев пишет, в чем причина страдания грехастхашами? kančios šeimoje priežastis. It's not dirty diapers. Не в грязных подгузниках. Skelnes, It's not that the woman quarrels that the husband is a jerk. Не в том, что женщина постоянно ссорится, а муж придурок. jo vyras yra kvailys, It's not due to money. Не из-за денег. But the problem is unfulfilled expectations. Проблема в неисполненных ожиданиях. And this is the same problem in communities also. tokia Точно та же проблема возникает в общинах. That we're joining the community and we're expecting, I'm going to join here and it's going to be like the spiritual world. Мы prisijungia присоединяемся к общине, думаем, я присоединюсь к этой общине, и все будет как в духовном мире. Everybody will always be nice to each other. Все senuolas, будут все время хорошо к друг другу относиться. Kirtan, mes tik tai Постоянно будет have киртан, prasadam, просад будет, prasadą. and give hugs. Ir будем обниматься. And everything will be wonderful. Vis- Будет отлично. Nuostabu. But then the community comes and there's some politics. Tačiau Но gan начинается община, и всякая политика возникает. Sometimes someone's taking money kartais iš Кто-то берет деньги, bus paima. and it becomes a big crisis. Ir и возникает большой кризис. And just as in a marriage, when someone marries with all these expectations and they become disillusioned, kaip ir Точно так же, как браки. Человек вступает в брак с огромным количеством ожиданий, и все ожидания рушатся. prarandi tą iliuziją galiausiai. sometimes a boy then he thinks all women are bad, И Каждый- порой парень считает, а все женщины плохие, значит. or the girl Blogas. thinks all men are bad. Или девушка считает, все мужчины плохие, I'm значит. going to take sannyas now. Aš Пойду приму саньясу. They think like that. jie taip Они так думают. Similarly, sometimes devotees in a community, when their expectations are not fulfilled, they become angry. И точно так же, когда ожидания преданных от общины оказываются не выполнены, преданные становятся злыми. And they think Krishna consciousness doesn't work. И они Я- думают, сознание Кришны не работает.
what the problem is not with Krishna consciousness, the problem is with your application of Krishna Проблема yra ne su consciousness. Но Krišnos. проблема не в сознании Кришны. Проблема в том, как вы применяете сознание Кришны. So, the purpose of communities in Krishna consciousness is to help us to associate with like-minded devotees. И цель общины в сознании Кришны — это помочь нам найти общение с преданными единомышленниками. Klausys. In the temple, we can't always do that. И Šventykloje в храме это не всегда возможно. tą It's padaryti. a great austerity. Tai yra Это didžiulė. большая аскеза. But in a community, Bet bendruomeniai we have some options. Но в общине есть варианты. And we want to associate with devotees who are swajatiya. ir И мы norime, хотим общаться с преданными, которые сваджатия. kurie yra svadžatyje. Rupa Goswami says, Swajati asya snigdha sadhu sangha sato vare. I want to associate with devotees who are sadhus. Рупа Госвами говорит, я хочу общаться с теми преданными, которые саду. Sadhu. My Guru Maharaj gave a simple definition for that. He said, sadhu is anyone who's more advanced than me. Mano guru Гуру Махарадж дал отличное определение. Саду — это любой, кто более возвышенный, чем я. mane labiau patobulėjęs. I want to associate with people who are snigdha, who are affectionate to me. Aš noriu Я хочу общаться с теми, кто снигда, кто ко мне хорошо настроен. Да. And I Lankus. want to associate with people who are swajatiya, literally from the same caste. ir И noriu я хочу bendrauti su общаться с теми, кто сваджатия, то есть буквально со мной касты, šia, kad have- jie yra iš tos pačios Who kastos, have a similar nature. kurie turi. у которых схожая природа. One community of coal miners. Я был в одной общине, где жили шахтеры. Kaip jie angliakasiai? Angliakasų bendruomenė. And they can be pure devotees. Ir jie gali Они būti, могут быть чистыми преданными, But it's a little bit of a rough occupation. bet tai yra но truputį работа у них довольно грубая. profesija. And you may not have to be a BBT translator in that community might not be so easy. Ir jie Если вы переводчик BBT, вам, может быть, не так легко будет жить такое общение. gasta. So generally communities, they have more or less the same kind of occupation. Tai И обычно община состоит из людей примерно той же самой профессии. panašų užsiemimą, veiklą. And successful communities usually have a statement of purpose. Ir И в sėkmingai успешных общинах прописана их цель. išreikšti tikslą, aiškiai Why we're apibrėžti here? tikslą. Sometimes Зачем мы is здесь? it Raghurajpur? It's a small community not far from Jagannath Puri. Aš būna Есть Рагураджпур, небольшая община возле Джаганатхапури. It looks like, from the outside, it looks like the purpose of the whole community is art. И iš извне кажется, что цель всей общины — это искусство. išmanas. Because they're all traditional Pattachitra artists there. Tai Там žodžiu, tai, традиционные But фоточитры. really the thing that keeps them all together is money. bet iš Но на tiesų самом деле их связывает только деньги. They're more interested in money than they are in art. Им важнее деньги, чем искусство. Still, that binds them together. They have some kind of community. И ir это их связывает, у них такая община получается. tikra bendruomenė. In that kind of sweet, like-minded association, it's easy to make spiritual advancement. Когда есть прекрасное общение с единомышленниками, очень легко духовно прогрессировать. Praščiau. Now, you may be questioning, is this bona fide? Dabar И galima можно iškelti. спросить, а это авторитетно вообще? I mean, I thought we should just stay in the temple and just be open to everybody. Gal Я tai думал, что мы должны просто в храме оставаться и быть открытыми для всех. But if Būti you atviriems. contemplate on the matter, Bet Но jeigu если вы задумаетесь об этом, labiau you'll see that Chaitanya Mahaprabhu's movement began behind closed doors in Srivasanga. вы посмотрите, что движение Шри Чайтаньи Махапрабху началось за закрытыми дверями у Шривасанги. And it ended behind closed doors in the Gambhira in Jagannath Puri. ir И baigės, закончилось это движение в Гамбире, в Джаганатхапуре, также за закрытыми дверями. Some necessity for us to have private, sweet, intimate community. И это необходимость, чтобы у нас была какая-то закрытая, очень сладкая община. bendruomenės. Приватная, When часто. my wife and I first married, Kaip Когда pirmą мы с женой только поженились, su savo she žmona, moved to Orissa to Bhubaneswar. She'd never been there before. jie она atvyko, приехала в Арису, в Буванешвар, она там ни разу не была до этого. Moved into our ashram. There were 4 men staying there and no ladies. Мы jie въехали в наш ашрам, там жило 4 мужчины и ни одной дамы. moteris. I remember the first 2 months of our marriage, I thought, she's really quiet Ir atsimenu, Я помню, первые 4 месяца нашего брака она очень тихо себя вела, ne, because she didn't have anybody to talk to. потому что ей не с кем было поговорить. turėjo su kuo It's very, pasibendrauti. very important. We have to have friends. We have to have some community. Tai yra Это очень-очень важно. У нас должны быть друзья, должна быть община. turėti draugų ir privalome turėti bendruomenę. It's natural in a community to have guru janas, senior persons. И это очень естественно, когда в общине есть гуру джаны, очень старшие личности. But as Atsidavusi. Srila Bhaktisiddhanta's teaching
if we demand that position, Bet Šrilas Но по Bhaktisидdhanta учению Шрилы Бхактисиддханты, если мы требуем к себе такого отношения, такого положения, if we think, yes, I am a guru, I am a Vaishnava, jeigu mes если мы думаем «я гуру, я вайшнав», išnavas, then we can't give respect to others, то tuomet мы не сможем уважать других. pagarbos. and it'll destroy our community. Tai Это уничтожит нашу общину. Because our community is based on kirtan. Потому что наша община основана на киртане. How do you always do kirtan? o kaip А tu как можно всегда делать киртан? Amanina manadena kirtaniya sadahari. When we always offer respect to others. Когда мы всегда выражаем почтение другим, arba kitiems. When we start demanding respect for ourselves, then we can't do kirtan, Kai но tik когда pradėsime мы reikalauti, начинаем требовать уважения к себе, мы не можем заниматься киртаном. and it spoils everything. И это все портит. vadins. So, in this regard, I'd like to go to Vrindavan with you today В этом отношении я хотел бы сегодня с вами перенестись во Вриндаван and speak Vrindavana. about one of the Naimitic leelas or occasional pastimes there. и поговорить об одной из наймитика лили, то есть приключения, которые случаются иногда. Time of Keshi Damana Leela. Это Кеши Дамана Лила. Amona Lila. And what Keshi represents. Ką atspindi? Что представляет собой Кеши? Bhaktivinoda Thakur says that on our way, on our journey to Vrindavan, there are many different obstacles. Бхактивинода Такур говорит, что на нашем пути во Вриндаван есть много препятствий. Pučiu. And these obstacles are represented by different occasional or Naimitic pastimes in Vrindavan. Ir И šis эти препятствия представлены разными приключениями во Вриндаване, naimitikal. препятствиями, Naimitic. наймитика, Okay. Žodžiu. которые время Learned от a new времени word происходят. today. It's great. Yeah, I will try. In our first session, we spoke something about Putana На первой встрече мы поговорили о Путане немного. Mes kai ką išmokome apie Putiną. and how Kamsa represents the head of mundane religion. Что Камса представляет собой главу мирской религии. Religija. And he sends Putana as the false guru to kill the innocent babies. И он посылает Путану как ложного гуру, чтобы она убивала невинных детей. Kūdikius. In Srila Bhaktisiddhanta, he says this has been the case throughout history of all religious movements. Ir И šito что Bhaktis Бхактисиддханта пишет, что это случалось в истории всех религиозных движений. judėjimo. And he said, please don't be offended by my words. И Jis сказал, пожалуйста, не обижайтесь на мои слова. žodžiu, It's not out of any deliberate opposition to the clergy that we say this. И Čia ne dėl- я это говорю не для того, чтобы показать, что мы против любых священников. He kalbame. said, but no stable arrangement for divine religion has ever been made. Bet jis Он sako, сказал, никогда не было создано никакого стабильного организации Putana для is божественной always религии. going to come up. tai Putana Потому что Путана всегда будет появляться. You may ask at this point, then why did Srila Bhaktisiddhanta, if he understood that, why did he create the Gaudiya mission? Тогда можно спросить, зачем тогда Бхактисиддханта создал эту Гаудия-миссию? Viematkos ir šią misiją. Гаудия-мат? Why did Srila Prabhupada create ISKCON? И зачем тогда Шрила Прабхупада создал Искон? To sacrifice us on the bloody altar of Putana? Чтобы нас пожертвовать на кровавом алтаре Путаны? Uh-huh. What was the purpose? Koks В buvo чем была цель? They understood that as long as two secret weapons are present, everything will be okay. Нет, они понимали, что пока есть два секретных оружия, все будет хорошо. viskas bus tvarkoje. Those two secret weapons are Tai yra du slapti Два ginktai, yra секретных tokie оружия, Srimad Bhagavatam and the holy name. Шримад Бхагаватам и Святое Имя. vardas. Now you may say, Prabhuji, I don't know if you noticed, but it's not very secret. Right? Dabar Можно сказать, Прабхуджи, но, может, вы не заметили, но это не очень большой секрет. slapti You were ginktai, ar ne? thinking that? Ar Yes. taip Вы так mąstai? думали? We distribute Srimad Bhagavatam. We have Bhagavatam class today. It's definitely not a secret. Мы распространяем Шримад Бхагаватам, мы проводим лекции, это никакой не секрет. Tikrai nėra paslaptis. And we do Harinam Ir mes dabar regularly. How Делаем is that a secret? Харинама регулярно, какой же это секрет? paslaptis. It's a secret because the little Putanas don't take it seriously. Tai yra Но это секрет, потому что маленькие Путаны никогда к этому серьезно не относятся. Bhagvi Sargo Janataga Viplavo. The Bhagavatam describes that it has an intrinsic quality. Бхагаватам пишет, что в нем содержится внутреннее, присущее качество. It will always create a revolution. kad tu Бхагаватам всегда будет совершить революцию. If you try to make some standard and it's some mundane kind of religion, and you have Bhagavatam class regularly, that Bhagavatam class will destroy that mundane conception sooner or later. Если вы хотите создать какую-то мирскую религию, какой-то стандарт, и при этом у вас будет лекция по Бхагаватам, то рано или поздно Бхагаватам разрушит эту концепцию мирскую. bus sėkminga. The 8th canto of the Bhagavatam says, Восьмая песня Бхагаватам говорит: Bhagavatam giesmė. Mantra tas tantra tas chidram
deshakala havastutaha sarvam karoti nischidram anusankirtanam tava. That there's always some chidra in your mantra and tantra, your organized religion. There's always some fault. Ваши мантры, тантры в организованной религии всегда будет недостаток, всегда будет But sarvam минус. karoti nischidram, all that chidra goes away. Tačiau Но visa ta все čidra эти išnyks, минусы, недостатки уходят, Anusankirtanam tava. When we do kirtan together. когда мы вместе делаем киртан. So Prabhupada said this is the real United Nations. Прабхупада говорил, что это настоящая объединенная нация. nes tautas And what is the glue that keeps us together? И какой клей связывает нас вместе? kartu. It's the glue of kirtan and Krishna Katha. Это клей киртана и Кришна Катхи. Tos klijai, Not management or temple construction Не какой-то менеджмент или строительство храмов. or business. Или бизнес. verslas, Those things will just cause more troubles. Это лишь больше неприятностей daug принесет. problemų. We may do those things, Mes galime Но можем это šios делать. dalykus, but we always have to do them in connection with Krishna Katha and Krishna Kirtan. Но это всегда должно быть связано с Кришна Катхой и Кришна Киртаном. bet Hare Krishna kirtanu. And that'll create a very sweet, intimate mood. Ir И это создаст очень сладкое и близкое настроение, nuotaika. That's like Vrindavan. Ir tai, как в Вриндаване. So what happens when Keshi tries to come into Vrindavan? tai kas Что происходит, когда Кеши пытается войти в Вриндаван? nupavana. Keshi comes in like a big horse, Кеши приходит как огромная лошадь and he's making a big noise, Ir jis и очень шумит. and he has his hair flying everywhere in the sky, Его волосы до самого неба летают. klydo po dangų. and he comes running in. Он сбегает галопом. Now, generally, when you go to join another sangha, Paprastai, И kai обычно, nori когда мы приходим к какой-то санге, хотим присоединиться, you decide, I want to go join the Hare Krishna temple. nu, pavyzdžiui, когда человек решает, я хочу присоединиться к храму Харе Кришны. I've mokyklos, never been there before. I heard there's one in Konas. niekada Я ten там ни разу не был, слышал, что в Каунасе есть. I'll go there. nu, aš taip Пойду-ка я туда. You don't just walk into the door and say, Here I am. ir Не nebūsiu. получится, что я пришел, зашел в дверь. Вот я! Generally, you walk in and you're kind of like, because you're a new person. Нет, обычно мы очень скромно заходим, потому что мы новички. Kūžės, nes tu esi But naujas asmuo. Keishi comes in, ha! Но Кеша заходит вот так. And he Keshi comes įžengia in būtent to taip. attack Krishna. Ir И он jis iš karto прибегает, чтобы атаковать Кришну. Thakur describes in Krishna Samhita Bhaktivinoda Бхактивинода Такур описывает в Кришна Самхите, that Keishi represents a person's attitude that I'm more expert than everybody else in practicing bhakti. что Кеши олицетворяет такое отношение человека, когда он говорит и думает, я самый большой эксперт в науке и практике When бхакти. he comes to Braj, he creates a big disturbance. И когда такая личность входит во врач, он совершает очень большое But неприятность. really hard. You want to have a Vrindavan community. Jūs taip sunkiai Мы dirbate, очень сильно трудились, мы хотим, чтобы у нас была община как в Вриндаване. Sweet, simple devotees. paprastų, Были mielų простые atsidavusių. преданные. And then all of a sudden somebody comes in. Here I am. И внезапно появляется такой, вот я какой. Kažkas toks, o štai ir aš. Oh God. O Dieve. That's very difficult. Tai Это очень трудно. tinga. Bhaktivinoda Thakur in Chaitanya Siksamrita, he gives another explanation about Keshi. Бхактивинода Такур в Чайтанья Шакшамрите по-другому объясняет Кеш. Truputį kitaip aiškina Keši demoną. He says that Keshi represents the following. Он говорит, Кеш олицетворяет следующее. Keshi represents the following. Keši atspindi siekimą. Ami Bodo Bhakta O Acharya, A Abhiman, that we have this attitude. Ami Bodo Bhakta. I'm a great devotee. Когда у нас такое настроение, я великий преданный. Kad, oi, aš didis atsidavęs. In fact, I am an Acharya. На самом деле я ачарья. Ar esu? You saw Doy Govinda give me the garland. Nu, Right? kaip sakai, Видели, Дейл Говинда мне гирлянду дал. A Abhiman. When we have this kind of Abhiman, this kind of false ego, kad Когда у нас kaip такой обиман, такое ложное эго, then everything becomes spoiled. то все портится. Aishvarja Buddhi Pativahankara Varjana. When Keshi also represents this attitude that I'm going to be very opulent. Кеша Kešis также олицетворяет, я буду очень богат. tingas. I'm going to show all of you my opulence Aš Я esu, покажу вам свое могущество, by how well I dress, kaip aš тем, gerai как хорошо я what a одеваюсь, great kirtaniya I am, какой я великий киртания. tanyje. and the fact that I know 3 verses from Bhagavad Gita. И я знаю 3 стиха из Бхагавад-гиты. Tenai moku 3 posmus iš Bhagavad Gitos. I'm almost an incarnation. Я почти воплощение Бога. So we want to show our opulence. Ir mes Мы norim хотим проявить свое совершенство. Aishvarja Buddhi. Parthiva. Parthiva means the king.
означает царь. Karalius. I want to come and rule over Aš all noriu the ateiti ir devotees. Я хочу править всеми преданными. Guys, this very evil propensity is there in our hearts. Ir Но šis в наших сердцах есть эти злые склонности. čia. We're just looking for some community where we can just go and be the big person. Мы Mes же ieškom ищем такую общину, куда мы можем прийти и быть большой-большой шишкой. vis didžiomis asmenybėmis. Partiva ahankara, this kind of false ego was there. Toks И netikras. такое ложное эго есть. Partiva ahankara varjana. We have to get rid of that. Но от этого необходимо избавляться. Atsikratyti. So let's hear a little bit about Keshi. Na, Давайте послушаем немного о Кеше. First of all, what does the word Keshi mean? na В принципе, pirmiausia, что означает слово Кеши? Ke mustake seti. Keshi means hair. Кеш означает волосы. That thing seti which rests on the K on the head. То, что на ке, на голове. yra ant galvos. Ar tai reiškia skiemuo? There's a saying in America. В Америке есть такое высказывание. Toks posakis. I'm a queen crowned in my curls. Aš esu Я царевна, а моя корона — это мои кудряшки. garbanu. Prabhupada says in one purport В одном из комментариев Прабхупада пишет, Ar sako, that hair combing is one of the main businesses of women. что причесывание волос — это одно из главных занятий женщин. tikrų veiklų. Because we keep our ego in the hair, and not just the ladies, but men also. Потому что наше эго в волосах, и не только у дам, но и у мужчин тоже. Ne tik moteris, taip pat ir vyrai. So when Keshi arrives in Vrindavan, Ir kai Когда Кеши прибывает в Вриндаван, na, Keshi's a friend of Kamsa. Кеши — друг Камсы. mūsų draugas. Jiva Goswami says that his hairs was so high they were scattering the airplanes and the clouds in the sky. Джива Госвами пишет, что его волосы развивались так высоко, что мешали самолетам в небесах. Ir lėktuvus ir taip toliau. And Keshi, when he came in, he was making a huge sound. Ir Когда Кеши возник во Вриндаване, он произвел огромный шум. kai didelį garsą. And he arrived in Vrindavan. Mahohayo nijarayan manojavaha. He came running in. И он просто вбежал галопом во Вриндаван. Labai greitai. That's not the way you enter Vrindavan. Tai Но ne во to Вриндаван так не входят. davana. We should enter Vrindavan in a very, very humble way. Мы должны входить в Вриндаван очень смиренно. Nuolankiu We want būdu. to enter into the assembly of the Vaishnavas in a very humble way. Хотим входить в общину вайшнавов очень смиренно. Tai darome labai kukliai. I've been in ISKCON for 10 years, but I met my Guru Maharaj in 1993. Tai Когда iskon я встретил моего Гуру Махараджа в 93-м году, я уже был в Исконе 10 лет. teisės. And before I came to him, somehow I was doing all these kind of pujas and mudras and all this kind of stuff like that. И я любил делать всякие пуджи, мудры, вот такие вещи. Panašius dalykus. So just right after he initiated me, he said, so I want you to come to Bhubaneswar and install the deities of Radha Krishna there. Но после того, как он дал мне посвящение, он сказал, я хочу, чтобы ты приехал в Бхуванешвар и установил божеств Рады Кришны там. Lybės ten. And I remember thinking to myself, I've never even been to Bhubaneswar yet. Ir aš И я savo подумал, так я ни разу даже не был в Бхуванешваре. buvęs. I'm just a new disciple. Я же только что стал учеником. There's so many other older godbrothers I've never even met who've been there for 10, 15 years. Ir Есть tiek daug столько старших духовных братьев, которые там уже 10-15 лет живут. 15 metų čia. And I have to go in and do this big public service. O А dabar мне čia. нужно появиться и там большую публичную программу провести, It's получается. very dangerous. Ir Это же очень опасно. pavojinga. That's why in our Vaishnav etiquette, before we begin our katha, we always offer obeisances to the Vaishnavas, to Gurudev. Поэтому по нашему вайшнавскому этикету, перед тем, как начать какую-то катху, мы всегда приносим поклоны вайшнавам, Гурудеву, Ir перед pagarbą тем, как что-то savo. говорить. And we ask Guru. for blessings. И мы просим благословений. When I first moved to Bhubaneswar, I saw the devotees there, they loved my Guru Maharaj, and they would offer him like 20 or 30 garlands a day. every day. Когда я только приехал в Бхуванешвар, я видел, насколько преданные любят моего Гуру Махараджа. Они по 20-30 гирлянд в день ему приносят Na jam suverdavo. In the Bhagavatam class. Ir на лекции по Бхагаватам. kai And to every tiek time they offered a uždėdavo. garland, everybody would offer obeisances. И Kiekvieną каждый раз, когда приносили гирлянду, все приносили поклоны. slenkdavo. I have to confess, I thought, these guys are a little fanatical. Nu, Я turi должен признать, я считал, что какие-то они фанатики немного. būti fanatiški. Until finally I did the smart thing and I asked someone about it. Ko Но galiausiai пока я не поступил умно и не спросил кого-то об этом. Oh, there's a reason why we offer obeisances. И мне ответили, мы приносим поклоны по одной причине. Because when someone offers that garland,
we're also offering that garland. Потому что Yes. когда кто-то приносит ему гирлянду, мы тоже приносим эту гирлянду. Mums taip pat yra siūloma And girlianda. so we have that tradition. Dayal Govinda Prabhu offered me a garland. И Gal Даял to Говинда tokie Прабху приносит мне гирлянду, Prabhu man davė girliandą, And he does that on behalf of all the Vaishnavas. Yes. и он Да. это делает от лица всех вайшнавов. tausių vardu. It's a prasadam garland. Tai yra Это гирлянда прасад. And prasadas. it signifies that there's some blessing. Ir tai Это олицетворяет то, что есть благословение. It signifies that the Vaishnavas are willing to listen. Это олицетворяет, что вайшнавы готовы слушать. pasiruošę klausytis. Because it's not an easy thing. You ever just to walk into the room and say, excuse me, everybody, I'm going to give class now. Everybody sit down and listen to me. Потому что, на самом деле не так-то просто. Попробуйте войти в комнату и сказать: так, простите, все послушайте, я сейчас буду сидеть здесь и читать лекцию вам. You try that sometimes? Arba Пытались такое делать когда-нибудь? Doesn't work very good. visiškai Это ne. не очень хорошо работает. In a Vaishnav Sangha, it's not that the speaker is better than the listeners. В санге вайшнавов нет такого, что лекторы лучше, чем слушатели. Klausytojus. Otherwise, we're not amanina manadena there. А иначе это не аманина, а манадана. Na mano diena. But we're all doing service. Mes Нет, мы все выполняем служение. Speaker is serving by speaking. Лектор, служение его — это The говорить. other devotees are serving by listening. У других преданных служение — слушать. klausydami. And they're all doing it for the pleasure of Guru and Krishna. Ir vis И все это делают для удовлетворения гуру и Кришны. Big hierarchy. Oh, he's a senior person, so he gets. o ne tai, kad Такая čia kažkas большая иерархия, о, он старший, пускай он это делает. We have some of that. Нет, немного этого есть. turim. And it's okay. We offer respect to senior Nu ir devotees, taip, Это нормально, мы должны уважать старших преданных. vyresniems especially atsidaus. sannyasis, Ypatingai Особенно саньяси, temple presidents. That's very important. президентов храмов, это очень важно. labai svarbu. Otherwise, how will things go on? Иначе ничего не сможет продвигаться. Suksis. But the main thing is, Srila Prabhupada in one lecture in Mauritius, he said, Но самое главное, на одной из лекций Шрила Прабхупада в Маврикии сказал: Sakė. Vedic culture is based on love, not law. ведическая культура основана на любви, а не на законе. He said, by law, you cannot make someone love you. Он сказал, нельзя заставить кого-то себя любить по закону. But if they love you, then they'll gladly follow your law. Но если они тебя любят, то они с радостью будут следовать твоим законам. Mielai seks tavo So that's an įstatymus. intimate Vaishnav Sangha Tai čia Это to, очень интимная вайшнавская санга. we want. to mes ir Именно этого мы хотим. Keishi comes running in. Huh? bet Но kešis Кеша галопом забегает. čia. The Bhagavatam describes Бхагаватам описывает. Kurai Mahim, that as he's coming in with his hooves, he's tearing up the earth, he's tearing up the soil of Vrindavan. Когда он забегает в Вриндаван своими копытами, он разрывает землю Вриндавана. Visą žemę, jis ardo visą Vrindavaną. And Kurva Nabohishita Bishataki Laha, he was making this big noise. И он огромный шум поднимает. Ir triukšmą kėlė. And everyone became frightened. Ir И visi все испугались. ando. Oh my God, who is this? O, Dieve. Боже мой, кто это такой? We had such a nice Sangha. У нас такая прекрасная санга была. Sweet doing kirtan together. Такой сладкий киртан вместе был. And here Malonus comes this kirtaną guy. kirto. Here I am. Появился čia- такой парень. Вот я какой. Tai ir aš And all the devotees become frightened. И все преданные испугались. išsigąstam. They're not frightened. The Brijbasis are not frightened, really, of Keshi. На самом деле, бриджабаси не боятся Кеши. Kešio. Why are they frightened? Bet Ну, ko? чего они боятся? They're frightened because, Keshi's taking away from our focus on Krishna. Jiems Они bus испугались того, что Кришна собьет их концентрацию на Кришне. iš jų atima dėmesį sutelta į Krišną. They're frightened because Keshi's going to spoil our sweet, intimate community. Jie Они bijo боятся, что Кришна испортит нашу сладкую маленькую общину. bendruomenę. We want to create Vrindavan Mes villages. norim Хотим создавать деревню Вриндавана. It's the kaimus. purpose of this movement. Именно Mokslas. в этом цель нашего движения. Tikslas. So, Keshi came in looking for Krishna, Кеша забежал в поисках Кришны. Krišnas. making a loud sound like a lion. Jis И очень kėlė громко орал, как лев. Harivamsa Purana describes. Harivams. Харивамше Пуране сказано. Shabdana Sura Krudaha Sakadachittanagame Jagama Gosha Samvasam Nodita Kaladamana. That Keshi came roaring like a lion. Кеша забежал, он ревел, как лев. Chamdrisva Dadruvur Gopaha Striya Bischa Sisubisaha. When all the men saw him, Kai Когда visi все мужчины его увидели, Striya Bischa Sisubi, and the ladies and the children, they all said, ah!
And they all ran away from Keshi. И дамы, и дети все закричали и убежали от It's Кеши. like sometimes we feel like that. И порой мы тоже так сейчас чувствуем. You're ever in a nice kirtan, Мы в хорошем киртане. and then all of a sudden someone comes in and they're very, very flashy and showy. Внезапно появляется кто-то такой очень яркий и очень такой выпендрежник. Something very nice. Это не очень хорошо. Labai nuostabaus. And now this other person's coming in. He has this attitude of entitlement. Ateina Такой человек появляется, он чувствует, что ему все должны, все обязаны. tulavimo požiūrį. So everyone became frightened. Visi Испугались. And the Vishnu Purana describes Ir Višnu И Вишну Пурана описывает. Chahi chahiti govinda shrutvatesham tatovachaha satayo jadadadvana gambiram idamuktavan. All the Brijbasis started calling out, Trahi, Trahi, Govinda, Krishna, Krishna, save us, save our Sangha. Все бриджаваси начали кричать: Кришна, спаси нас, спаси нашу сангу. Išsaugok mūsų sangą. And then Krishna spoke. Ir Krišna сказал. kalbėjo. Gambiram idamuktavan. Very deep voice. Очень глубоким голосом. Balsu. Alam Jasena Gopala Keshina Kimbayatarai. Hey, Brijbasis, what are you afraid of this insignificant horse? Эй, бриджаваси, чего испугались этого ничтожного коня? Keši, arklio. You have no. Where's your courage gone? Kur Куда делась ваша смелость? This horse, he says, Vira Viryam Vilopyata. He has no strength. У этого коня нет никакой силы. Kokios galios? All that he has is a big mouth. У Visa него только большой рот. burna. He's just coming and he's got his mouth open and he just wants everybody to hear him. Jis atėjo Просто прибежал и хлопает ртом, хочет, чтобы его все слушали. In other words, Krishna tells everybody, it's okay. kitais žodžiais, Другими словами, Кришна говорит всем: все в порядке. tai kad viskas tvarkoja. And then Krishna comes in front of Keshi. Tuomet Krišna Кришна предстает перед Кешей. And he says, Keshi, are you hungry? You have your mouth open? И говорит: Кеша, ты что, проголодался? У тебя постоянно рот открыт. I have something very nice for you to eat. aš Я turiu tau тебе принес покушать кое-что очень хорошее. Keshi came running at the Lord with his big mouth open. Kešis И bėga. Кеша побежал на Господа с открытым ртом, огромным ртом. What did Krishna do? Ну что сделал Кришна? Who knows? Кто знает? Kas žinot? Did he say, let's have a talk about this? Ar jis sakė, Он сказал: давайте поговорим об этом. What did he do? Нет, что он сделал? kad he took him and threw him Nobody far away. knows. Никто не знает. He put his fist in Keshi's mouth. Он в рот Кеши кулак засунул. Ja, tai pirmiausia, ką jis padarė, tai sugrūdo savo kumštį Kešiui į burną. Krishna has two fists. У Кришны два кулака. Turėjo du kumščius. Which one did he put in Keshi's mouth? Но какой кулак он ему в rot Put засунул? his left Praise hand Krishna. in Tai Keshi's yra mouth. kairė Levai. ranka. Now, this is a little crude. Excuse me. What do we do with our left Nu, hand? čia dabar Немножко грубо. Что мы делаем левой рукой обычно? Maybe we shouldn't talk about gal it. But in neturėtume the apie tai kalbėti, bathroom, bet you vonioje do something with your left hand. Может, не The стоит об этом говорить, но hand обычно, indicates like he's not giving very much respect to обычно в Keshi. туалете мы Или левой рамка рукой ты пользуемся. И караешь, это как означает, много. что он не очень уважал демона Кеши. Kešiui. He just sticks his left hand in Keshi's mouth. Он в рот Кеши засунул левый кулак, Kumštį į Kešio burną And then immediately, all of Keshi's teeth get knocked out. ir и staiga немедленно все зубы Кеши повылетали. dantis išbyra. And then Krishna's hand began to grow. O И tuomet тогда кулак Кришны стал расти. And Keshi's eyes became very big. ir И глаза у Кеши расширились. And then suddenly Keshi started passing urine and stool. И внезапно Кеша начал мочиться, испражняться. išmatos. You see, Keshi, he looks like a big person. На самом деле Кеша, он кажется огромной личностью. Labai svarbi asmenybė. Он очень большой, He's very Jis labai big. didelis. He has some beautiful hair. у него прекрасные волосы, He has a big mouth. Jis у turi него большой рот, He runs very fast. он очень быстро бегает He enters very quickly into the assembly of и devotees. очень быстро заходит в общину преданных. su bendryje. But he has no substance. Bet Но jis никакой сути за ним нет. All that he Prasmės. has inside of him visą Все, что внутри него, is just stool and urine. это моча и испражнение. matos. And when Krishna sticks his hand in Keshi's mouth, Ir kai Когда Кришна засовывает кулак в рот Кеши, Keshi, you want to eat Krishna's something? Kesha Here, take burna. some of this. Кеша хотел покушать, вот получай. tai. And the first thing is Keshi loses his teeth. Ir И прежде pirmiausia, всего Кеша теряет He зубы, can't dantis. make a big noise anymore. чтобы он больше не мог шуметь сильно. išeis tokio triukšmo. And he kelti. can't digest Krishna. И он не может переварить Кришну. He's acting like a big devotee. Jis Он veikia ведет себя как большой преданный. Me Bodo Bhakta O Acharya E Abhiman. He has this attitude. I'm a great devotee. I'm an acharya. У него такое настроение: я великий преданный, я ачарья. šačarė.
But when Krishna really goes in his mouth, Bet kai Krišna, Но когда Кришна появляется у него во рту, he can't do anything. jis он ничего не может сделать. All that he can do is show his real nature and just pass stool and urine. Все, vis, что ему остается, это показать свою реальную, настоящую природу и обмочиться, и упражнить We кишечник. want to drive out Keshi. tai Мы mes хотим выгнать Кеши. kešia. We want to keep away from Keshi. Мы Norime, хотим держаться от Кеши подальше. Now, I could say some more things about Keshi, nu, dar Я мог galėtume бы еще кое-что рассказать про Кеши. apie kešį. but this is our last session. Bet Но tai mūsų сегодня наша последняя встреча on this Yes. subject. Actually, I have 2 more katas we're going to do tomorrow. на Что эту супер. тему. На самом деле, до завтра еще 2 катхи будет. švensiu ryt. One's a slideshow on the origins of worship of Chaitanya Mahaprabhu, 4:30 afternoon in the Jagannath Hall. Tai Первое — это слайд-шоу в 4:30 об начале поклонения Шри Чайтаньи Махапрабху. And the other is sometime in the Mahaprabhu morning. Daribas I don't Garden know. Do you know? А вторая утром будет The other is sometime in the morning. в какое-то время. Speak something about cow protection in Kaž- communities. Мы поговорим про защиту коров в общинах. apie karvių globą ir bendruomenėse. But I'm not sure where that's going to be at. Но я не знаю, где это пройдет. Tai bus. So I think we could stop here. Tai manau, Я čia думаю, что на этом можем закончить. And maybe the devotees have some reflections, some Ну вот. comments. И, может быть, кто-то из преданных хотел бы поделиться Because you see, мыслями, this is how комментариями. community works. Понимаете, именно так работает община. Bendruomenės. The Bhagavatam says, Taip sako Бхагаватам Bhagavatam. сказано. Parasvaranu katanam pavanam bhagavad yasa mito rata mitastustir nivrita mita atmana. Bhagavatam 11:330. Бхагаватам 11.3.40. Tai Says it 11.3.30. 11:330. 11.3.30. 11.3.30. That we should come together and there should be discussion back and forth, Мы должны собираться вместе и должны обсуждать друг за другом, speaking about Krishna, and that's how чтобы все говорили community is created. Turime о kalbėti. Кришне. И так создается община. Does anybody have any reflections, something that you liked? Tai gal yra Хотел бы поделиться мнением, что вам понравилось. Maybe it reminded you of something else. Может быть, я вам о чем-то другом напомнил. those sound guys are really It's disturbing. working now. Yeah. Все работает, звук? Or maybe I said something wrong and you want to chastise or correct me. Или, может быть, я что-то не так сказал, и вы хотите меня поправить или поругать? Doggovin is okay. Все нормально? Vėl Долго? Govinda Prabhu? Ok. Šiandien gerai. Thank you, Prabhuji. Спасибо, You know, Прабху. I'll tell you something. Temple presidents are people too. На самом деле, президенты храмов — это тоже люди. Pasirodo irgi žmonės. It's not just that we're the only ones who need love, and they also need love and Čia ne tai, affection. kad Не tik так, что только нам нужна любовь. Им тоже нужна любовь и приязнь. Need it more than most people. iš На tiesų самом деле, им даже больше любви нужно, чем большинству людей. Difficult kind of service. Потому что очень сложное служение. tarnystė. Does anybody have any reflections or comments on these subject matters Кто-то today? хочет Galbūt kažkas поделиться nori мыслями или комментариями на эти темы? buvo įsiminti šioj temai. Can somebody give her a microphone? Передайте Kas galite микрофон, mikrofoną paduoti Yeah. The lady with the baby. Дама с младенцем. su vaiku? Wake up, but anyway, it's time. So thank you for your enlightening talk. I wanted to ask, actually yesterday I talked with my friend about communities and hierarchies, and she joined Krishna consciousness movement about 2 years ago, and I encouraged her to, I said to her, you Спасибо за must have вдохновляющую some лекцию. opinion about things, Мы как like раз you вчера с must, and подругой she was обсуждали replying, I Общину, can't, иерархию. because Я how спросила, can I, because I'm so new. because, какое твое мнение на этот счет? Она сказала, какое может быть у меня she said, мнение? Я I такая don't have новенькая. all the knowledge У меня to еще have an нет opinion on никакого знания, чтобы высказывать свое that мнение. was particular matter, but anyway. Ну, это такой конкретный So, пример, но в and любом later случае. she И also позднее said that она сказала также мне. it's actually a little bit systematic. На самом деле, все But довольно you got to систематично. translate for yourself too. Oh, yeah, sorry. Дайте переводчику Taigi, возможность. aš сами kalbėjau su savo drauge ir jinai yra 2 metus praktikuojanti ir aš ją stengiuosi ją paskatinti turėti savo nuomonę apie dalykus, bet kas susiję su Krišna sąmonė. Ir jinai pasakė, kad jinai negali turėti nuomonės, nes jinai labai nauja ir jinai dar visko nežino. So I keep encouraging, and then later she said that Вдохновляла, но well, позднее она actually, сказала, it's a little bit systematic problem too, на самом деле because проблема when довольно you can систематичная. come and it's you don't know anything, Когда только and пришел, there's ты ничего не знаешь. seniors, and if you want to have старшие. service,
you Если ты must go хочешь, to чтобы у the тебя было seniors. And if you служение, want нужно to идти к старшим. get a guru, you must go to the Нужно seniors. послушать гуру, прийти к And старшим. yeah, and if you have an opinion, then seniors would Если у вас tell you what какое-то to do actually and what's the actually things. мнение, то на самом деле Taigi, старшие тебе ir jinai скажут. sakė, bet čia yra В чем смысл sistematinė и что надо problema, делать. todėl kad jeigu tu ateini ir tu naujas, ir jeigu tu nori gauti tarnystę, tu turi eiti pas vyresnius. Jeigu tu nori gauti gurų, tu turi eiti pas vyresnius. So how actually is person allowed to have an opinion and how to build that relationships? Although there is hierarchy and it is necessary, surely. Ну и вообще, позволено ли человеку иметь свое мнение? И как строить отношения, если есть какая-то иерархия? И вообще, есть ли необходимость в этих иерархиях? Ir be abejo, jinai yra reikalinga. Tai kaip? It's like, how old is your baby? Kiek А jūsų сколько лет vaikų? вашему ребенку? Which one? I have I know, 6-year-old, this one here, 10 months old. 10 10 months месяцев. old. 10 mėnesių. So he has some personality, У него уже есть какая-то Там личность tikra- определенная. Да? but you don't know if he likes to ride horses or if he likes to sail boats yet or climb mountains or be a rocket scientist or whatever, Bet jis dar because he's a baby. У него уже есть какой-то характер, но вы не знаете, что ему понравится. Что ему нравится кататься на лошадях, на лодках, или он станет We're spiritual ученым. babies. Lygiai Но taip pat, kai мы mes не знаем, что prisijungiame, такое esame младенец. dvasiniai Им kūdikiai. And we don't как и мы know тут who we младенцы. are. Ir iš tiesų mes Мы не nežinome, знаем, kas кто мы на esame. And самом we деле. need a mother to take care of us, Ir Нам mums нужно, reikalinga чтобы мать motina, нас kuri mumis заботилась. to keep pasirūpins. us from drinking poison, Чтобы она не давала нам питья, Neleis mums gerti nuodų, to keep us from doing something wrong, to breaking the four regulated чтобы не давала principles. нам делать что-то неправильное, чтобы мы не позволяла нарушить 4 регулирующих принципа. At a certain point, the baby grows up and becomes a man. bet В определенный vieną момент младенец вырастает, становится мужчиной. tampa žmogumi. And that's a huge test of the parent. Ir tai yra И это didžiulis огромное испытание для родителей. Because sometimes the parents just love the children because they're like little toys. Nes Потому что порой родители любят детей, потому что они как маленькие игрушки. tai yra kažkokie žaisliukai. It's my adorable little baby toy, O, Это čia мой mano маленький žavi- младенец, моя игрушечка. and I žaisliukas. love him, he loves me. И я люблю его, он любит меня. And we don't want the baby to grow up Ir sometimes, mes Мы порой не хотим, чтобы ребенок вырастал. užaugtų. but we should want that. Bet Но turi- мы должны этого хотеть. And we should encourage everybody in their own particular way, Ir И мы turėtų должны воодушевлять каждого tikrų по-разному. būdų. even with babies. Даже младенцев. Kūdikiais tai Some yra. babies like to play with blocks. Некоторым младенцам нравится играть с Some кирпичиками. babies like to draw. Другим нравится рисовать. Mėgsta piešti. Some of them like to take the microphone and sing. Kai Кому-то kurie нравится брать микрофон и петь. ar dainuoti. And you encourage them. Ir jūs. И в этом нужно вдохновлять их. That's a good parent. Ir Это будет хороший родитель. So similarly with new devotees also we want to encourage them Точно panašiai так ir же с новыми преданными мы хотим их вдохновлять, sus padrasinti, to be individuals. kad jie чтобы būtų. они были личностями. And they are individuals. И они уже личности. Your friend has some wonderful opinions. У Tavo вашей подруги наверняка есть замечательное мнение. nuomonė. She likes the Hare Krishnas. Jie Ей mėgsta. нравится Кришнаиты. That's different than most of the people in this world. И Ir это tai отличает ее от большинства людей этого мира. likusių pasaulio And žmonių. maybe she looks a little deeper, she'll find she also likes organic food. И может Ir- она посмотрит поглубже и обнаружит, что ей А, нравится так это органическая galbūt supras, kad пища. jie Maybe patinka she likes žalias maistas. Italian prasadam. Или может быть ей нравится итальянский просад. Or Tadas. this or that. There's so many different things. И много всего разного бывает. Yra tiek daug skirtingų dalykų. It's important that we have an atmosphere of empowerment. Labai Но очень svarbu, важно, чтобы в нашей атмосфере каждый получил kad to вдохновление. įgalintų. Is that okay? They're I think looking I- at me because they're nervous, so they're afraid I'm going to keep Jei mane jau talking. susinervinę žiūri, tai Переживают, что мой друг там разговаривает. I'm going to stop there. sustosim čia. Srila Prabhupada K. Samaveda Bhaktavinda K. Sometimes it doesn't always happen.
Namo Vishnupadaya